Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu siku hii ya leo. Studioni jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Yale ambayo yameweza kutendeka leo yatakustajabisha. Tafadhali ni kope lako sikio, nipe usikilivu wako mwema tuweze kusonga mbele. Siku ya Ijumaa tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2024, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameweza kutikiza nchi ya Kenya kwa kuweza kufichua yale ambayo yanaendelea upande wa State House. Kama kuna kitu ambacho kinasumbua bwana William Samoei Arap Ruto sasa hivi ni jinsi gani Raila Odinga anapita kwenye milango ya State House na anapata yale ambayo yanaendelea kujadiliwa upande wa State House. Yani secret State House plans. Sasa hivi mtazamaji wangu, kuna habari ambazo Raila Odinga ameweza kuleak kuelekea kwa Wakenya kwamba bwana William Ruto yuko na plans ya kuweza kumuinstall Chebukati, yule ambaye aliweza kuiba kura za mwaka 2022 kama Chief Justice wa taifa la Kenya. Na hilo ndilo mtu ambaye anaitwa Chief Justice Martha Koome pamoja na Philomena Mwilu ndilo walikuwa wameelekea upande wa State House wiki iliyopita kwenda kujadili. Wala hawakuenda kujadili jinsi ambavyo mahakama iko corrupt. Tunaelekea wapi kama taifa la Kenya? Tafadhali, ikiwa utanikopa lako sikio kwa dakika chache, nikusomee kile ambacho Raila Odinga ameweza kupost katika page ya chama cha ODM. Haraka alafu tuweza kulijadili hili. Ni kwamba Judiciary Executive Deal should get Kenyans worried. February 2, 2024. We raised the alarm when information emerged that the head of the judiciary, Madam Martha Koome, was seeking a meeting with the head of the state, William Samoei Arap Ruto, supposedly to iron out differences between the two branches of the government. This followed a threat by Ruto and some members of his party and the administration against the judiciary, following a string of unfavorable ruling against the executive. We warned that there was more than met the eye in the threats by Ruto and the request for a meeting by Martha Koome. We warned that Mr. Ruto's real intention was to complete the capture of the branches of the government by the executive by taking over the judiciary, force it to forever rule in his favor. In addition to populating the institution with loyalties, we also warned that in this entire plan, the judiciary was showing signs of willingness to prostrate itself before the presidency in an agreement that spells grave danger for the rule of law and the entire country. We now know what transpired at State House meeting, and it is completely different from the lie the country was fed after that event. We can now confirm that there exists an elaborate plan that will allow Mr. Ruto to appoint friendly judges to the judiciary with the complete concurrency of Chief Justice Koome. This was among the issues discussed and agreed on during the ill-advised meeting between Ruto and Madam Koome at State House. At the meeting, the Chief Justice and Mr. Ruto reached an agreement that will supposedly allow Mr. Ruto to provide additional funding to the judiciary. In return for this additional funding, Judiciary Justice Koome is to advertise vacancies for 5 additional High Court judges and 11 Court of Appeal judges. This in addition to the 20 High Court judges advertised last year. In that agreement, the 5 High Court judges and the 2 Court of Appeal judges will be for Mr. Ruto to forward to a Judiciary Service Commission. And he floated the names immediately former IEBC chairman Wafula Chebukati
and former IEBC Chairman Isaac Hassan are to be appointed as Court of Appeal judges, with CHEBUKATI be later elevated as the Chief Justice before 2027 general election. The targeting of the High Court and the Court of Appeal by Ruto is intentional. The administration believes it has completely captured the Supreme Court and now wants to target the problematic lower courts by staffing them with loyalties with the cooperative of the Chief Justice. Umeweza kusikia mpaka hapo, mtazamaji wangu? Hakuna haja niendelee na mengi kwa sababu ni zaidi ya karatasi 4. So kutoka juu, Raila Odinga ameweza kutuambia kwamba aliwakaution wa Kenya na kuweza kuambia wa Kenya kwamba huu mkutano ambao Martha Koome na William Ruto wameweza kuitana kwenda State House sio mkutano ambao utakuja kuzaa matunda katika taifa la Kenya. Ni mkutano ambao utakuja kuzamisha taifa la Kenya, ambapo umeweza kusikia waliweza kuelewana kwamba Martha Koome aweza kutangaza nafasi fulani kwamba zimeweza kupatikana, some judges waweze kuapply. Alafu kipindi ambapo wata-apply, William Ruto will immediately pick his allies, his friendly judges ambao tayari wako, si tia wako, ambao ni CHEBUKATI pamoja na Isaac Hassan, yule ambaye alikuwa ni IEBC chairperson there back 2013. Tumeweza kuelewana mpaka hapo. Ukitaka kuamini hilo, Martha Koome siku hii ya leo ya Ijumaa tarehe 2 mwaka 2024 mwezi wa pili amekwisha tangaza hizo nyadhifa ambazo Raila Odinga ameweza kuzisema hapo. Amesema kwamba wale ambao wata qualify watapewa hizo kazi. Ili hali tayari kwenye ule mkutano wa State House walikwisha elewana wale ambao watakuja kupewa hizo nyadhifa. Umeweza kuelewa? So katika taifa letu limeoza. So uchaguzi wa Raila Amolo Odinga uliweza kuibwa ili chairman wa Wafula ama chairman wa IEBC former ambaye aliona tinya yake imeisha, Wafula CHEBUKATI 2027 akuje kuwekwa Chief Justice. Mambo yamechemka. So immediately Martha Koome akitoka, mtu ambaye atawekwa ni Wafula CHEBUKATI. Kitu hichi kinashangaza William Ruto ni jinsi gani Raila Odinga anapata hii information. Kumaanisha kule State House kuna mtu ambaye Raila Odinga anatumia na mpea information, and which is very nice. Walikuwa wanadhani kwamba wanaenda wanajifungia kwa room moja ili waweze kuzungumza mambo yao. Yameweza kufichuka. Sasa hivi bwana William Ruto aliweza kukapcha kitambo executive, kipindi ambapo aliweza kuwang'oa wale wafanyakazi wote wa Uhuru Kenyatta, akawatupa nje, akawaajiri wake wale ambao wanamfanyia kazi. Akakuja akakapcha parliament, state capture. Akaikapcha parliament kipindi ambapo aliweza kuwanunua wabunge. Mrengo wake wa Kenya Kwanza ukawa ndio mrengo ambao uko na wabunge wengi kule bungeni. Na ukitaka kuamini kwamba bwana Ruto ameweza kukapcha parliament, angalia jinsi ambavyo speaker wa bunge la kitaifa bwana Moses Wetangula, ambaye anafaa kuact kama yeye yani ni neutral party, afai kuegemea mrengo fulani na mrengo fulani. Sasa hivi yeye ndiye aliweza kuappeal kuelekea kwa Supreme Court kwamba mahakama ya rufaa haikuweza kutoa uamuzi ambao ulikuwa ni sawa kuhusiana na affordable housing project. Tumeweza kuelewana mpaka hapo, kwa sababu Raila Odinga katika ile chapisho kwenda chini aliweza kutuambia hivi: and if you want to know that the National Assembly is captured, take note that National Assembly Speaker Moses Wetangula filed a notice of appeal at the Supreme Court challenging
appeal court decision that declined to extend order allowing housing levy deduction. The housing levy is being imposed by the executive, which is also the branch of the government who lost at the Court of Appeal, but it is Mr. Wetangula who has moved to the Supreme Court. His loud protests against the court rulings are meant to intimidate and paralyze courts. The latest move agreed on that meeting with the Chief Justice are meant to enable him pack the courts with the Kenya Kwanza friendly appointees. The scheme is further meant to transfer a certain judges from the courts to the IEBC so that Ruto has a grip on the courts and the election management board as well. Where is this country going from here should Ruto complete his intended capture of all branches of the government? Should be everyone's worry. The capture of the judiciary of all institutions is the beginning of the steady descent into the anarchy. Alafu Raila Odinga akamalizia kwamba impunity and the capture of independent institutions by corrupt executive is what drove Kenya to war in 2007 and 2008. A repeat exercise seems to be underway and the results might not be different. So, umeweza kusikia hapo penye nimeweza kukuambia kwamba ukitaka kuamini kwamba Bwana Ruto aliweza kucapture State House, aliweza kucapture parliament kitambo, angalia kitu ambacho Bwana Moses Masika Wetangula anakifanya. Na ukitaka kuambia Bwana Ruto ukitaka kuamini Bwana Ruto yuko mbioni kuweza kucapture kila kila shirika la serikali, angalia vitu ambavyo anavifanya hapa nchini. Mkutano ambao haupaswi na Martha Koome, intenemo eti kwamba Martha Koome ameenda kutafuta pesa kutoka upande wa State House ili judiciary iweza kuongezewa budget, kitu ambacho Raila Odinga ameweza kusema kwamba Wakenya mliweza kufumbwa macho kwa kuweza kudanganywa kwamba walienda wakaagree eti kwamba mahakama iweza kuongezewa budget ili Wakenya waweze kufunikwa macho tu juu, lakini ndani ni akina Chebukati, Isaac Hassan waliweza kuzungumziwa jinsi ambavyo watawekwa kwenye serikali ili Bwana Ruto aendelee kukapcha hii nchi ifikapo 2027 asitoke mamlakani. By the way, Bwana Ruto has realized that come 2027 hawezi akashinda uchaguzi. Na ndio maana umeweza kusikia Bwana Raila Odinga akituambia kwamba Bwana Ruto anataka kukapcha judiciary the way he has captured legislative, executive, alafu aweze kukapcha na IEBC ifikapo 2027 ifikuwe ni mteremko kwake. Jinsi ambavyo rais wetu hapa hivi jirani yetu hapa nchi yetu jirani ya Uganda, Yoweri Museveni huwa anafanya. Si anafanya hivyo. Inafika 2020 kipindi cha kupiga kura, kama Yoweri Museveni hataki kutoka mamlakani, anawakamata watu fulani, anatishia watu fulani, na baada anarudi kwa uongozi. The same way Bwana Ruto anataka kupractice hapa nchini. Raila Odinga ameweza kutuambia kwamba ukicapture executive, ukapche legislative, ukapche judiciary, ukapche IEBC, you are driving back the country to 2007, 2008 state of anarchy. Kipindi ambapo kulikuwa kuna vita na hakuna Mkenya ambaye atataka taifa la Kenya liweze kurudi mahala ambapo tumeweza kutoka the year 2007. Watu waliweza kupoteza mali yao, wengine wakaweza kupoteza wapendo wao, wengine wakaweza kupoteza jamii zao. Na hakuna Mkenya ambaye atataka taifa la Kenya liweze kurejea pale. Lakini Bwana Ruto nje anajifanya kwamba yeye ni Christian, ndani ni shetani mkuu. Ni jina gani ulikuwa nataka nitumie kama si shetani mkuu? Kwa sababu mtu ambaye hataki kumaliza taifa la Kenya, uwezo kampate tu kwamba wanaenda wanajifungia State House na Chief Justice, alafu wanazungumzia kuhusiana na nyadhifa. So waliambiana eti sijui Martha Koome aenda advertise watu waweze kuapply kazi. Ameadvertise leo. So
hata hakuna haja wale majaji ambao maybe mnatusikiliza muende ku apply zile kazi. Tayari kuna watu ambao washapewa ile kazi. Kuna watu ambao washapewa ile kazi. Hakuna haja uweze ku apply. Umeweza kuniona mpaka hapo? Na Martha Koome anajifanya kwamba anaelewa sheria kabisa. Martha Koome haelewi sheria. Kwa sababu gani? Martha Koome yeye ni Chief Justice, anaelewa sheria. Na anaelewa kabisa hakuna sheria ambayo inasema eti kwamba Chief Justice aweze kuenda State House aende kuomba pesa, aongezewe pesa za judiciary. Kama anataka pesa, anatuma proposal kwenda kwa parliament. Parliament inajadili ili waweze kuongezewa pesa. So ule uchafu ambao walienda kufanya na Bwana Ruto upande wa State House haikukuwa ni kuongezwa pesa. Ilikuwa tu ni calculated game. Na hayo yote ni Raila Odinga ameweza kutupasha, kutuambia kwamba kama unataka kuamini eti kwamba Bwana William Samoei Arap Ruto pamoja na Martha Koome hawakuenda State House kuenda kuongezeana pesa. State House haipewi mamlaka ama haijawahi pewa mamlaka ya kuongezea judiciary pesa. Unanielewa mpaka hapo hivyo mtazamaji wangu? State House haijapewa mamlaka kikatiba kuweza kuongezea judiciary pesa. Hilo chapisho la Raila Odinga likaweza kuongea haya yote kwenda chini. Nimeweza kukufanyia summary. Mtazamaji wangu, umeweza kuamini kwamba sasa Martha Koome, Chebukati waliweza kushirikiana wakaibia Raila Odinga ushindi wake, kisha wakuje kuingia kwenye serikali baadaye. Kumbe hii ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa kitambo kwamba Chebukati wewe utaritaya. Ukisha retire tutakuweka kwenye kiti cha Chief Justice after Martha Koome ameweza kutoka pale. Just imagine the way Chebukati aliweza kuzamisha ili taifa kuelekea kwa shimo ambalo sasa hivi Wakenya wanateseka in terms of taxation, in terms of unemployment, in terms of hakuna rais ambaye anafuata sheria ya mahakama. What about akiingia kule sasa as a Chief Justice? Ni nini kitatendeka hapa nchini? Ni nini kitatendeka mtazamaji wangu? Hivyo tayari hizi nafasi ambazo Martha Koome ameweza kutangaza, kuna watu ambao majina yao yamekuwa fronted kitambo. So hata hakuna haja watu waende kuapply tu wanataka kuwa majaji. So Bwana Ruto has already finished capturing the court. Amecapture Supreme Court. Sasa hivi anataka kucapture Court of Appeal, acapture na High Court. Amaliza hayo mambo. Kwa sababu akiweka his trusted judges, kesi zake zitakuwa zinapita. Alafu nataka kuniambia kwamba huyu mtu anataka kutoka uongozini kweli? Anataka kutoka uongozini kweli? Kama anataka kucapture every institution. Parastatals zote hapa nchini aliweza kucapture kitambo. Watu wake ndiye ameweza kuemploy. State House kuna ghost workers ambao wanafanya kazi pale. Watu wake ghost workers 473 wenye hawako kwenye sajili ya Public Service Commission wanapokea mishahara. Kila mwezi mishahara Wakenya wanalipa. Hizi taxes ambazo Wakenya mnatozwa. What about akicapture judiciary? Alafu aenda capture IEBC. And that's why, take this from me, Bwana Ruto hawezi akachagua IEBC panel sasa hivi. Hawezi akachagua IEBC commissioner sasa hivi venye tunaongea. Hawa makamishona wataenda kuchaguliwa 2025, then chairperson wa IEBC achaguliwe 2026 ili asimamie mpaka uchaguzi wa 2032. Umeweza kunielewa mpaka hapo? State capture. Alafu ndio hapa nje wanapiga kelele eti Uhuru Kenyatta alikuwa na state capture. Uhuru Kenyatta alikuwa anatumia mamlaka vibaya. Uhuru Kenyatta sijui alikuwa anakunywa maji. Sasa Mkristo ndiye anaendelea kuzamisha ili taifa kwenye shimo. Anajua kwamba
kufanya mkutano na judiciary haitajiki, lakini yeye wako kwenye State House wameweza kujifungia. Wanazungumza jinsi ambavyo wataweka Chebukati as a Chief Justice, wanazungumza jinsi ambavyo wataweka Isaac Hassan kama mtu ambaye ni judge wa Court of Appeal pamoja na majaji wengine. Alafu hapa nje tunakuja kufumbwa macho eti kwamba walizungumzia jinsi ya kuweza kuongeza majaji kwenye mahakama. Waliweza kuzungumzia jinsi ambavyo wataweza kuongeza pesa kwenye kwa tume ya mahakama. Na ili hali Martha Koome anajua kwamba sio rais anaongeza pesa, ni parliament ndio inapitisha budget ya judiciary. Wazo lako ni lipi kuhusiana na hii dosa ambayo Raila Odinga ameweza kuitoa? Sema nasi, sitaki nikule mengi, nataka tu kupata maoni yako. Narejea na mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.